Le restaurant Le Refuge d'Or était un lieu où chaque détail respirait l'exclusivité. Des murs en marbre blanc immaculé, des lustres en cristal suspendus au plafond comme des cascades lumineuses. Des tableaux d'artistes européens encadrés d'or, des nappes en lin import et des couverts en argent étincelant sous la lumière tamisée. L'odeur des plats gastronomiques flottait dans l'air. C'est mêlant aux perfumes que des clients. C'était un vendredi soir, le moment le plus fréquent de la semaine. Le salon était rempli de couples élégants, de familles fortunées et de cadres en costume. Tous choquant derrière leurs verres de vin qui valaient plus que le salaire mensuel de beaucoup. Dans ces theatres de luxe calcul, chaque personne semblait occuper la place que lui dictate son compte en banque. Au du moins c'est ce qu'elle croyait. À une des tables principales. Près de la fenêtre donnant sur la rue illuminée, se trouvait Marc Villeneuve. Un homme d'affaires de 45 ans connu pour ses fortunes dans l'immobilier et son tempérament impitoyable. Costume bleu marine impeccablement ajusté, chemise blanche sans plis, cravate en soie italienne et montre suisse valant à elle sous un petit appartement. Son visage affichait cette expression de supériorité que celles. Ceux qui pensent que le monde doit se plier à leurs désirs. Connai sent il était accompagné de deux associés qui hoquint la tête. Chacun de ces phrases comme si elles étaient sacrées. Marc parlait fort, vantant ses investissements, ses propriétés, comment il avait écrasé la concurrence au dernier trimestre. Chaque mot débordait d'arrogance dans la soirée se déroulait sans heurts. Jusqu'à ce que la porte principale s'ouvre. Un homme d'une quarantaine d'années entra, vêtu de manière humble, ses habits usés et tachés. Ses mains calleuses trahissaient un travail dur et quotidien. Robert, personne ne le connaissait dans ce restaurant, et cela n'avait aucune importance pour les clients. Le maître d'hôtel l'intercepta immédiatement. Sourire force. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes trompé d'endroit. Robert secoua la tête. Non, je ne me suis pas trompé. Je rendez-vous ici. En matin, l'incrédule du maître d'hôtel fut interrompu par une voix autoritaire, venant du fond de la salle. Laissez-le passer. Tous les regards se tournèrent vers un homme d'environ 65 ans, costume gris élégant, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. C'était Don Aurelio Montenegro, connu dans les documents officiels les plus importants de la ville, contrats, fondations caritatives, conseils d'entreprises influentes. Il fit un signe à Robert de s'approcher. Long habit sales traversa le restaurant, sentant le mépris de tous les convives. Marc Villeneuve franqua les sourcils, stupéfait et dégoûté. Que fait-on par il ici? Ce n'est pas acceptable. Est le gérant? Un de ses associés tenta de le calmer. Laissez tomber, Marc, c'est screamait une erreur. Il vieil parti. Mais Marc ne pouvait pas laisser passer que. Il se leva, faisant tourner toutes les têtes, et se dirigia vers Robert. Excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez rien à faire ici. Votre apparence ruine l'expérience de tous ceux qui paient pour être ici. Robert baissa les yeux, honteux. Il venait de passer 12 heures sur un chantier et n'avait pas eu le temps de se changer. Don Aurelio lui avait dit que sous la conversation comptait. Mais sous les regards de mépris, Robert regrettait d'être venu. Je suis désolé. Murmura-t-il. Prêt et parti. Don Aurelio posa une main sur son épaule. Tu me vas nulle part. Marc éclata de rire sur de lui. Qui êtes-vous pour contredire Marc Villeneuve? J'ai conclu plus de faire ici que vous en une vie. Don Aurelio le coupa calmement. Je comprends.
Et dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange exactement chez cet homme? Mark, pointant Robert du doigt, regardez-la. Sale, malhabile. Il n'a rien à faire ici. Ce restaurant a une réputation, des standards. Don Aurelio hacha la tête l'enement. Donc votre problème. C'est son apparence, exact doubtless murmurs d'approbation des clients se firent entendre. Robert sentait les larmes monter, non pas à cause des mots, mais de l'humiliation. Monsieur, murmura-t-il, je ne voulais pas causer de problèmes. Don Aurelio se tourna vers Marc. Êtes-vous? Marc Villeneuve, arrogant, riait encore. Jusqu'où qu'Aurelio commence à raconter l'histoire de Robert. Une histoire qui allait changer tout le regard du restaurant et de Marc sur la vie. Don Aurelio se redressa légèrement. S'essuie fixant Marc Villeneuve avec une intensité tranquille mais percante. Monsieur Villeneuve. Laissez-moi vous raconter quelque chose avant que vous ne continuez à faire le ridicule. Marc franqua les sourcils. Méfiant, le ridicule? Moi? Oui, le ridicule, répondit Don Aurelio calmement. Puis il se tourna vers Robert. C'est n'est homme que vous appelez Mendiant. S'appelle Robert Medina. Marc tressaillit, mais ne comprit pas encore. Don Aurelio poursuivit. Il voyait 15 ans, j'étais au bord de la faillite. J'avais tout perdu à cause d'un investissement catastrophique. Mes assoitisants amis avaient disparu, mes associés m'avaient abandonné, et les banques m'avaient fermé toutes les portes. J'étais seul, désespéré, sans savoir comment nourrir ma famille. Le silence dans le restaurant était total. Même les claquettes des covers s'étaient arrêtées. Une nuit, sous la pluie, sans un sou pour un taxi, Robert me trouve assis sur un banc dans un parc. Il ne me connaissait pas. Il ne savait rien de moi. Il a juste vu un homme plus âgé, trempe, abattu, et il a tendu la main. Marc ne bougeait pas, face malgré lui. Il m'a donné son manteau, le seul qu'il possédait. Puis il m'a invité chez lui, dans une petite chambre qu'il partageait avec d'autres travailleurs, et m'a offert de quoi manger. Sans rien demander en retour. Le lendemain, il m'a prêté toutes ses économies pour que je puisse relancer mon entreprise. Grâce à lui, j'ai reconstruit mon empire et j'ai juré de ne jamais oublier ce geste. Un murmure parcourait le restaurant. Les clients réalisant l'ampleur de l'histoire. Marc sentait son arrogance fondre comme neige au soleil. Et aujourd'hui, dit Don Aurelio, si même Robert que vous avez jugé pour ses vêtements possède 25% de toutes mes entreprises, y compris le groupe investisseur qui détient 40% de vos propres sociétés immobilières. Le visage de Marc devint pâle. Il reconnut immédiatement le groupe dont Don Aurelio parlait. Sa voix trembla. Fella. Fella ne peut pas être vrai. Don Aurelio sortit son téléphone et montra une photo. Lui et Robert signent des documents officiels dans un bureau. Besoin de plus de preuves? Robert, reste silencieux jusqu'à prit enfin la parole, calmement. Don Aurelio n'avait pas besoin de vous expliquer, mais il fallait que vous compreniez. Que votre jugement fond sur l'apparence ne vaut rien. Marc sentit la honte l'envahir. Chaque regard author de lui le brûlait. Si n'était plus des regards admiratifs ou respectueux, c'était des regards de disapprobation silencieuse de condamnation morale. Je m'excuse, balbutia Marc, les mains tremblantes. Robert le regarda avec dignité. Votre excuse n'est pas pour moi. Elle doit servir à changer votre façon de voir le monde. Car des milliers de personnes sont jugées chaque jour pour ce qu'elles portent ou pour ce qu'elles ont.
Et la plupart n'a pas un don Aurelio pour les prodiguer. Un silence profond s'installe. Les clients étaient suspendus et chaque mot, émis et choques. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres les téléphones à la main, filmaient discrètement, conscients qu'ils assistaient à quelque chose de rare et puissant. Don Aurelio posa sa main sur l'épaule de Marc. Le respect n'y se vend pas. Il se donne. Et si que vous avez appris ce soir, n'y pas s'acquitter avec aucun montant d'argent. Marc, sentit que se va venir de basculer en quelques minutes. La leçon était claire, mais la route vers la transformation n'y faisait que commencer. Demain, continua Don Aurelio, je vous attends au centre communautaire que Robert et moi finançons. Vous servirez des repas, vous écouterez des histoires. Et vous verrez ce que signifie réellement être sans attendre un retour. Marc acquiesca. Le cœur lourd mais conscient qu'il n'y pouvait plus fuir cette réalité. Le lendemain matin, Marc se leva avant l'aube. Ses yeux fatigues reflétaient une nouvelle conscience de lui-même. Pour la première fois, il n'y portait pas un costume impeccable ni ses montres suisses. Il enfila un jean usé, un simple t-shirt et des chaussures discrètes. Comme Don Aurelio l'avait demandé, voilà l'homme que je suis sans mes possessions. Pensa-t-il en regardant son reflétidad, il prit les clés de sa voiture et se dirigia vers le centre communautaire Espoir, fondé par Don Aurelio et financé par Robert. Le contraste avec le restaurant de la Vieil était saisissant. Les murs n'étaient pas en marbre, les tables n'avaient ni nappes de lin ni couverts en argent. Mais il y régnait une chaleur humaine que l'argent n'y pouvait acheter. Des hommes et femmes, joints et vieux, attendaient pour un repas chaud. Certains avaient le regard vide, d'autres un sourire discret. Mais tous portant l'empreinte de la lutte quotidienne. Don Aurelio l'attendait à l'entrée, vas-tu lui aussi sobrement. Tu es venu. Bien. Aujourd'hui tu serviras. Pas l'inverse. Marc hocha la tête, et dès qu'il enfila son tablier. Il sentit la responsabilité et l'humilité peser sur ses épaules. Les heures suivantes furent les plus difficiles de sa vie. Il servait des soupes, nettoya de grandes casseroles, essuya des tables coulantes et écouta des histoires qui lui déchiraient le cœur. Un mere célibataire qui ne savait pas nourrir ses enfants. Un vétéran de guerre vivant dans la rue depuis des années. Un jeune ayant fui la violence familiale sans un droit au dormir. Chaque visage et chaque recette frappait Marc comme un miroir de ce qu'il avait ignoré toute sa vie. Je n'avais jamais vu qu'à. Murmura-t-il pendant une pause, les mains endolorées. Robert, et ses quittes, lui sourit doucement. La plupart des gens n'y regardent pas. C'est plus simple de fermer les yeux. Mais une fois que tu vas, tu n'y peux plus hygiène ou à dot Marc se sentit transforme. Pas seulement physiquement épuisé, mais mentalement avile. La réalité des autres devenait soudain irréfutable la fin de la journée. Après avoir servi le dernier repas, Marc s'assit sur une chaise en plastique, vide mais change. Don Aurelio s'assit en face de lui. Alors, qu'est-ce que tu appris aujourd'hui? Marc prit une longue inspiration. J'ai appris que j'étais aveugle. J'ai vécu dans une boule autour tournée autour de moi, de mes réussites, de mon image. À l'extérieur, des gens luttent chaque jour pour survivre, garder leur dignité et n'y pas abandonner. Et moi, je les ignorais. Père, je les méprisais. Don Aurelio hocha la tête. Le changement ne se fait pas en une journée. Il commence par une décision.
Pour les autres comme des personnes, pas comme des objets, pas comme des inférieurs. Cette décision, tu dois la prendre toi-même. Marc sentit la poids de cette vérité et répondit avec sincérité, je veux changer. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. Don Aurelio saurit légèrement. Les mots sont faciles. Le difficile, c'est de maintenir ces changements comme personne n'y regarde. À partir de demain, 21 fois par semaine pendant 6 mois. Pas comme punition, mais comme rappel. Marc acquiesca. Il n'y doutait pas une seconde. C'était le chemin vers une vraie transformation. Les semaines suivantes, Marc ne manqua aucune session au centre communautaire. Chaque lundi matin, il arrivait en jeans et t-shirt, prêt à servir, accoutré et à pprendre. Au début, les volontaires réguliers le regardaient avec scepticisme. Il vieillit durer combien de temps? Choquante l'un. Mais peu à peu, ils virent que Marc ne jouait pas la comédie. Il écoutait les histoires des jeunes avec attention et respect, posait des questions, et partageait même ses propres erreurs avec humilité. Un jour, il servait la soupe à une mère épuisée. Merci, murmura Vieil. Marc le regarda dans les yeux et répondit sincèrement, non merci à vous. Vous êtes incroyable de continuer chaque jour malgré tout. Robert, qui observait depuis l'autre bout de la salle, sourit. La transformation ce n'est pas seulement changer soi-même. C'est aussi inspirer les autres. Marc commença à appliquer ces leçons dans ses sociétés immobilières. Il institua des politiques de respect et d'écoute au sein de ses équipes. Augmenta les salaires des postes les plus bas. Créa un programme de responsabilité sociale pour investir dans des initiatives locales. Supprima les réunions où l'humiliation et l'arrogance régnaient, encourageant plutôt la change et la collaboration. Ces anciens associés étaient stupéfaits. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda l'un lors d'un déjeuner. J'ai rencontré un miroir. Répondit Marc, le regard grave. Et qu'est-ce que l'homme que j'étais ne me plaisait pas. Alors j'ai décidé de changer. Chaque visite au centre communautaire apportait de nouvelles leçons. Comprendre la dignité dans la pauvreté. Respecter chaque personne, indépendamment de son apparence ou de son statut social. Savoir que la véritable richesse réside dans les actions. Pas dans les comptes bancaires. Marc et Robert devinrent de vrais partenaires, combinant leur expérience du terrain et leur vision pour le bien social. Don Aurelio, bien quage. Continuez à les guider. Vous êtes la preuve que l'arrogance peut devenir compassion si on en a le courage. On en après la fameuse nuit au restaurant, Don Aurelio organisa une célébration au centre communautaire. Pour le 10e anniversaire de l'établissement, les tables en plastique étaient décorées de fleurs. Les bénévoles préparaient un repas spécial. Don Aurelio prit la parole. Aujourd'hui, je veux reconnaître quelqu'un qui est arrivé ici arrogant et perdu. Et qui est devenu l'un de nos collaborateurs les plus dévots. Il point à Marc. L'émotion dans la salle était palpable. Marc, les yeux imbus de larmes, murmura, merci. D'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas en moi-même. Le programme Miroir fut lancé officiellement. Chaque dirigeant et entrepreneur qui le voulait passait une journée entière à servir et accourir au centre communautaire. Exactement comme Marc l'avait fait. L'objectif. Voir la réalité de ce qu'on ignore habituellement. 3 ans plus tard, la fondation avait aidé plus de 100,000 personnes. Des centaines de dirigeants avaient participé au programme Miroir et changé leur vision du monde. Robert restait humble, continuant à aider sans ostentation.
Marque, transforme, combinate succès économique et impact social. Le restaurant Haute avait commence. Invite Marque et Robert à une cérémonie pour inaugurer leur plaque de valeurs. La photo du moment viral y figurait, Don Aurelio révélant la vérité sur Robert. Immortalis, sous la photo, la vraie richesse se mesure à la façon dont vous traitez ce qui cria ni rien pouvoir vous offrir. Marque murmura, l'homme que j'étais n'existe plus. Merci d'avoir cru celui que je suis aujourd'hui. Robert posa une main sur son épaule. Le vrai pouvoir, c'est transformer la douleur en compassion. Et tu l'as fait. Don Aurelio s'est tenu paisiblement 2 ans plus tard. Entour des personnes qu'il aimait et qui avaient compris sa vision, la dignité, la compassion et le respect valent plus que n'importe quelle fortune.